Hello, my dear 10 students. I'm back with continued discussion of acids, bases, and salts. In the previous video, we have discussed about chemical properties of acids and bases, where we have discussed how the acids and bases reacts with metal and even with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Let us move further to discuss some more chemical properties of acids and bases. First one, it is reaction of acids with metallic oxides. How do acids react with metallic oxides? Before we know that, we need to know what are metallic oxides. Metallic oxides are nothing but oxides of metal. Oxides of metal. Can you give examples for oxides of metal from your previous learning? We have discussed about this in the chapter metals and non-metals also. Oxides of metal, whenever a metal is burning in presence of oxygen, it produces oxides of metal. For example, it can be MgO, or it can be CaO, or it can be CuO. What is MgO? Magnesium oxide. CaO, calcium oxide. And CuO is copper oxide. ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ that we need to know. Let us know about that. Metal oxide reacts with acid to produce salt and water. It reacts with acid to produce salt and water. Salt and water produce ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು example ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Then we'll go for this general equation again. So, take a small amount of copper oxide in a beaker, add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. Note the color of the solution. What has happened to copper oxide? Copper oxide is nothing but this CuO. Okay, this CuO reacts with hydrochloric acid, HCl. And note the color of the solution. What has happened to the copper oxide? Copper oxide is actually reddish brown powder. Copper oxide ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್, ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಪೌಡರು, ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಪೌಡರ್. ಓಕೆನಾ? So, ಈ copper oxide, when it reacts with HCl, it will turn to blue-green. It will turn to blue-green. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ due to the formation of copper chloride. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ CuO with HCl produce CuCl2 with H2O. ಈ CuCl2, it's nothing but copper chloride. Copper chloride. So, ಈ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, you need to keep one thing in mind. Metal oxide is reacting with something to produce salt and water. Sorry, metal oxide is reacting with acid to produce salt and water. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್. Since metallic oxides reacts with acid to give salt and water, similar to the reaction of base with an acid, metallic oxides are said to be basic oxides. Metallic oxides are basic oxides. MgO is a basic oxide. CuO is a basic oxide. CaO is a basic oxide. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ MgO ಪೌಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ MgO ಪೌಡರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಶ್. ಅದನ್ನ ವೆನ್ ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ H2O ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ MgOH ಟ್ವೈಸ್. MgOH ಟ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸು. ವಾಟರ್ ಎನಿವೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. MgO ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೇನೆ MgOH ಟ್ವೈಸ್ ಬೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್.
ಅಂದ್ರೆ all the metal oxides are basic in nature. ಎಲ್ಲ metal oxides ಅನ್ನ metals chapter ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. There are few metal oxides which are both basic and acidic. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Think I have explained very well in the video of metals and non-metals. Reaction of metals with oxygen ಅಲ್ಲಿ explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Go through that video to get answer for this particular question. Reaction of non-metallic oxide with base. Metallic oxide ಗೆ example ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. That it is CaO, CuO or MgO ಅವೆಲ್ಲ metallic oxides. Non-metallic oxides ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು non-metal with oxygen ಅಲ್ವಾ. So non-metal ಅಂದ್ರೆ sulfur. SO2 is non-metallic oxide. CO2 is a non-metallic oxide because carbon is non-metal. So non-metallic oxides base ಜೊತೆ react ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Let us see that. CaOH twice is a base with CO2. ಈ equation already ಗೊತ್ತಿದೆ. We have seen this equation to understand the test for carbon dioxide gas. The CaOH twice is nothing but lime water. The CaOH twice is lime water. Lime water ಗೆ ಏನನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Carbon dioxide gas, which is a non-metallic oxide. CaCO3 plus H2O is obtained. So this lime water, CaCO3 white precipitate bantu. Yenidu CaCO3? It's nothing but calcium carbonate. Calcium carbonate. Adu CaCO3. Okay na? So calcium carbonate plus water bantu. So this is base. This is non-metallic oxide. This is base. And this is non-metallic oxide, and product to CaCO3 is salt and H2O is water. H2O is water. Okay. So non-metallic oxides reacts with base to produce salt and water. Base ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಏನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಿನ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನಿಮಿಷದ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Okay, since non-metallic oxides reacts with bases to give salt and water, similar to the reaction of acid with base, non-metallic oxides are said to be acidic oxides. Metallic oxides are basic oxides. Non-metallic oxides are acidic oxides. For example, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Acidic oxides, non-metallic oxides ಅಲ್ವಾ? SO2 plus H2O ನೀರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? We'll get H2SO3. That is nothing but sulfurous acid. Sulfurous acid ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು that non-metallic oxides acid ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು acidic. Metallic oxide base ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, that means it is basic oxide. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. You need to think about this. First chapter discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. When we apply lime water to walls, it will not appear white immediately. After some time, it turns white. Find out the reason and discuss with your friend. Lime water is nothing but calcium hydroxide. ಅದನ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈಟ್ ಬರಲ್ಲ. ವೈಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಡೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಕ್ಷಣ ವೈಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ that white washing of walls take 1 to 2 days to get the white color. Why? That you need to think. How do as ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, this calcium carbonate white color precipitate, this calcium carbonate is present in marble or even in chalk piece.
Okay, chalk piece marble will also have this calcium carbonate. We can tell that chalk piece and marble are forms of calcium carbonate. Even calcium carbonate is also present in egg shell. How do acids and bases react with each other? How do acids and bases react with each other? Acid ಮತ್ತೆ base ಹೇಗೆ react ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೌ ಆಸಿಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. For this, activity has to be done. Take 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. Phenolphthalein solution is an indicator, and this indicator is colorless. Colorless indicator, phenolphthalein, okay na? So, ಆ colorless indicator na ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು? NaOH solution ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. NaOH solution ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ NaOH is a base. Base ಅಲ್ಲಿ ಈ colorless indicator turns pink. ನಾನು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಗೆ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಪಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Add dilute HCl to the above solution drop by drop. Is there any color change in the for the reaction mixture? Yes. HCl ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ when HCl is added, pink ಇರೋದು pink turns colorless. ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ HCl is an acid. Acid ಅಲ್ಲಿ phenolphthalein ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್. Why did color of phenolphthalein change after adding of an acid? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ HCl mixes with NaOH and the property of NaOH is nullified or neutralized by acid. ಯಾಕೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ HCl nullify the property of NaOH. NaOH the property na nullify ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. That's why color of phenolphthalein turns pink to colorless again, as HCl will reduce the nature of NaOH. Now add few drops of NaOH to the above mixture. Full colorless ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ NaOH ಹಾಕಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Why do you think this has happened? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆಸಿಡ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಅನ್ನ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಏನು? ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಅನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪಿಂಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು, NaOH ಮತ್ತೆ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಪಿಂಕ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಪಿಂಕ್ ಇರೋದು ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು? ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಳೆ? ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸು ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ನಲ್ಲಿಫೈ ಈಚ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೋಡೋಣ. Let's watch this video to understand this concept. Reaction of NaOH with ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ HCl ಎರಡು ಇದೆ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ HCl ಹೋಗೋಣ. The blue litmus tape is blue. 5 ml sodium hydroxide solution in a mesh. The next, clean and dry test tube using a spatula.
coming out through gas coming out of reaction with dilute hydrochloric acid. We require a test tube and test tube stand, measuring cylinder, dilute hydrochloric acid, sodium hydroxide solution, blue litmus, red litmus, and a dropper. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಆಸಿಡ್ ಯಾವ ಲಿಟ್ಮಸ್ ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಟು ರೆಡ್, ಬೇಸ್ ರೆಡ್ ಟು ಬ್ಲೂ. Take 5 ml of dilute sodium hydroxide solution in measuring cylinder and pour it in the test tube stand. ಸೊ NaOH ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? NaOH ತಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲೂನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ. Then take a dropper and take 2 ml of the dilute hydrochloric acid in a measuring cylinder and pour it into the test tube containing sodium hydroxide solution. Shake the solution carefully. Then take a dropper ml NaOH ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ml HCl ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And take 3 ml of the dilute hydrochloric acid in a measuring cylinder and pour it into the test tube containing sodium hydroxide solution. Then take red litmus paper and dip it into the test tube and see the color change. So red litmus red ಆಗೇ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಲೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. We observe no color change in the red litmus. Then take blue litmus paper and dip it into the test tube and see the color change. ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಲೂ ಆಗೇ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಬ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. We observe no color change in the blue litmus. We observe no color change in the red litmus and blue litmus because the pH value of the solution is 7, which is neutral. Then touch the test tube and feel the temperature. You will find it warm. Okay, so ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? when acid reacts with base, they neutralize each other property. Okay, when they neutralize, they neither have the property of acid or of base. ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ it produces two products. One is salt, another one is water, and such reaction is called as neutralization reaction. Let's watch other slides. Neutralization reaction. The effect of base is nullified by an acid and vice versa. Effect of base is nullified by an acid. Effect of acid is nullified by base. The reaction taking place is written as NaOH aqueous, ನೀರಲ್ಲಿ dissolve ಮಾಡಿ ತಗೋತೀವಿ. HCl aqueous produce NaCl and H2O. NaCl is nothing but salt and H2O is water. NaCl is sodium chloride. The reaction between an acid or base to give salt and water is known as neutralization reaction. ಅದನ್ನ neutralization reaction ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. In general, a neutralization reaction can be written as base plus acid gives salt and water, ಅಥವಾ acid plus base gives salt and water. So we have understood many of the chemical properties of acids and bases. ಇದರ basis ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು question ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. So quiz for you.
Let's see what are the questions. Acid reacts with metal to produce. ಏನನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ metals ಜೊತೆ react ಮಾಡಿದಾಗ? For example, Zn with HCl. What's the product form? Option 1, water plus salt plus hydrogen gas. Option 2, water plus hydrogen gas. C, salt plus hydrogen gas. And D, metallic oxide plus hydrogen gas. Whenever acid reacts with metal, the common equation is acid plus metal give salt plus hydrogen gas. So, ಯಾವ option correct ಇದೆ? Here, the option is salt plus hydrogen gas. That is option C is correct. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? Next ಹೋಗೋಣ. A solution turns blue litmus to red. Which of the following would have been tested? Blue litmus ನ red ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು acid base. Let us see the options. Option A, lime water. Option B, baking soda. Option C, ammonium hydroxide. Option D, hydrochloric acid. Blue litmus red ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ definitely it is an acid. Which is the correct option? Option D, hydrochloric acid. Next, with the help of an example, explain what happens when a base reacts with non-metallic oxide. How do you infer about the nature of non-metallic oxide? With the help of an example, ನೀವು non-metallic oxide ಮತ್ತೆ base ಹೇಗೆ react ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ discuss ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು previous slide ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ about lime water reacting with carbon dioxide. What do you infer about nature of non-metallic oxide? Nature of non-metallic oxides are acidic. Okay, with example, with equation, chemical equation, you are supposed to write. Complete and balance the following chemical equation. NaOH plus Zn. What are the products? CaCO3 plus H2O plus CO2. What's the product? You need to write the products and balance them. This produce complex salt called as sodium zincate, and this will produce calcium hydrogen carbonate, which is colorless. So, ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬರೆದು you need to balance them. Why should curd and sour substances not be kept in brass or copper vessel? Curd ಅಥವಾ sour substances ಅನ್ನ ನಾವು copper ಅಥವಾ brass vessel ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ? Because curd ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ sour substances so definitely they'll contain acid, and these brass or copper vessels are nothing but metals. Acid reacts with metals. ಅದರಿಂದ there may be production of some poisonous substances. ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕೊರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕಾರಣದಿಂದ we are not supposed to keep curd or sour substances in brass or copper vessels. So till now we have discussed about how metals reacts with various substances. How acids reacts with various substances and chemical properties of acids. A lot we have discussed. We are supposed to discuss few more concepts related to acids and bases. Let us discuss that in coming video. Thank you. Keep supporting me by subscribing my channel. Keep watching my channel. Keep liking my channel and share with your friends if you find it useful. Thank you. Thank you for your patience listening.